Hi, this is a daily math problem for 6 July. Now, this is if you look at this question, it's based on arithmetical geometric series, AG series, what we call as. So, let me show you. AG series is, it's a combination of AP and GP. So, first term is like AB, and then the next term is A plus D's into BR, and then A plus 2D into BR square. This goes on up to infinity because you can you can see we have to find of sum up to n terms, and then we have to take limit and approaches infinity, so we can find sum up to infinite terms of this arithmetico geometrico series. Why we say arithmetico geometrico series? क्यों? क्योंकि ये देखो a plus d, a plus 2d, all these terms are in AP, and if you see the second part, b, br square is gp. So every term, the first part of every term is AP and the second part of every term is gp. Now to what we do, we write this series again but multiply with common ratio. हमने इसको r से मल्टीप्लाई किया और दोबारा लिखा है, बट इसको शिफ्ट करके लिखा है. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको कैसे लिख रहे हैं, a टाइम्स बी आर. वी आर राइटिंग इट बिलो द सेकेंड टर्म, सेम हेयर, राइट. वी आर राइटिंग इट a प्लस डी, सेकेंड टर्म को यहाँ लिख रहा हूँ मैं r से मल्टीप्लाई करके. r से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म को तो बी आर स्क्वायर हो जाएगा. ऐसे goes on up to infinite terms है. And if I subtract, it is 1 minus r into s equals to ab plus, when I separate these two, I can take br common, a plus d minus a is d, so dbr. Same here, geometric part is same. I separate arithmetic part, it is common difference d into br square, same d into br cube, and goes up to infinity. So if I know what is this is sum of gp. ये gp बन गई अब with first term as dbr and common ratio is r, and up to infinite sum, infinite, this is infinite gp, and we apply formula. Sum of the infinite gp is b over 1 minus r, first term over 1 minus common ratio, ये आ गया, and this divide by 1 minus r. So sum का जो formula है ab divide by 1 minus r, right, plus dbr over 1 minus r whole square. You have to learn this formula. You cannot just waste time in writing all the steps. Whenever you have this question, you have to, you should be knowing this formula. तब इस क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे मैं r को 1 रिप्लेस करता हूँ तो 1 डिवाइड बाय 2, then 2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, 3 डिवाइड बाय 2 क्यूब, goes on. So कॉमन डिफरेंस 1 है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म भी 1 है. कॉमन रेशियो जीपी की फर्स्ट टर्म हाफ है और कॉमन रेशियो भी हाफ है. सो वी हैव टू रिप्लेस ऑल दीज वैल्यूज हेयर. So a is 1, b is half over 1 minus half. Yeah, this side d is common difference is 1, b is half, r is also half. Divide by 1 minus half whole square. Say 1 by 4, 1 by 4 cancels out, half cancels out. So 1 plus 1, answer is 2. राइट. तो एजी सीरीज का फॉर्मूला याद करना है, और तो उसके बाद तो 30 सेकंड का क्वेश्चन है.